Kapitän Minho stand auf der berockte Cerberus blickt in die endlose Ch der Weltraums. Sein Bergbausschiff war bereits seit 3 Monaten unterwegs. Such wertvollen Mineralien in den gueren Bereichen des Sonnensystems. Die Arbeit war einig, aber notwendig. Bei broch dies Rohstoff, Kapitän, ich empfehle etwas Seltsames, rief Gina von ihren Scannerplatz aus, ihr Stimm klang verwirrt. Als vorhin Operatorin hat sie schon viel Anomalien im Ohr gesehen, aber so etwas noch nie. Minho ging zu ihr hinüber. Was ist es? Da draußen treibt ein Schiff, aber es ist anders. Gina tippt nervös auf ihr Konsole. Die Sensoren zeigen mir widersprüchlich Daten. Das Ding muss uralt sein, aber es sieht aus wie neu gebaut. Auf dem Hauptbildschirm erschien das Mysteriesubjekt. Das Schiff war gültig, größer als was die Menschheit je gebaut hat. Sein Form war elegant aber fremd. Aus einem Material gefertigt, das im Sternenlicht schimmert wie flüssiges Metall, besuch einen detaillierten Scan, befahl Minho. Gina arbeitet konzentriert in den Kontrollen. Plötzlich flackerten all Bildschirm. Funken sprühten aus den Konsolen. Kapitän, die Instrumentspielen wirkt. Dongho, der Chefingenieur, kam eilig zurückgerend. Sein Kleidung war verschmitzt von der Arbeit in den Maschinenräumen. Was passiert hier? Ein sehr System reichen weiß aus. Wenn sie sprachen, geschah etwas Unmögliches. Das Fremdschiff war durchsichtig, fast wie ein Geist, denn wieder fest. Es schien zwischen Realität und Traum zu wechseln. Das versteht gegen all Gesetz der Physik, flüstert Gino ungläubig. Dongho schüttelt den Kopf. Kapitän, wir sollten verschwinden. Sofort, das Ding ist nicht natürlich. Schauen Sie sich an Sensoren an signen nicht einmal. Entscheiden, ob es wirklich da ist oder nicht. Aber Minho konnte seinen Blick nicht abwenden. In seinen 20 Jahren im Weltraum hatte nie etwas so faszinierendes gesehen. Das Schiff rief ihn stumm, als würde es auf sie gewartet haben. Nein, sagte entschlossen, wir sind Entdecker. Die Menschheit hat schon immer das Unbekannt erforscht. Das hier kannte es werden. Es kannten's auch ten, warnte. Dongho, oder es kannte wichtigst Fund in der Geschichte der Menschheit sein. Minho aktiviert das Bordsprechsist. All man, breitet das Shuttle vor. Wir gehen an Bord. Die Crew siegert. Selbst die verrensten Raumfahrer spürten, dass dieses Schiff etwas Besonderes war, etwas Gefährliches, aber sie vertrauten ihrem Kapitän. Als das Shuttle sich dem Geisterschiff entgört, verstummten all Gespräch, jeder spürt die Macht, die von dem Fremden Gefährt ausging. Sie wussten nicht, dass sie dabei wären, das Schicksal der Gesandten, Menschheit zu werden, so sofort das Erkundungsteam durch die Luftschluss des fremden Schiffs. Sein Hand zittert leicht im Energiegewehr. Render die ersten Schritt in das Unbekannt macht. Hinteren folgten Juna, die Wissenschaftler, und zwei weitere Besatzungsmitglieder. Das kann nicht sein, flüstert Juna anstarrt ungläubig. Der Korridor worin erstreckt sich endlos in die Fern, obwohl das Schiff wohl nur halb so groß gewirkt hat. Die Wind pulsierten in einem schwachen, begulichen Licht. Als wenn sie LEB in die IG.SUH ermatcht einen vorsichtigen Schritt nach vorn und stolpert. Sein Fuß klettern plötzlich an der Deck. Was Blick nach unten, was sein Kameraden Kopf über, an dem standen, was vorher der Boden gewesen war. Die Schwerkraft funktioniert hier anders, sagt Juna mit zitternder Stimme. Es ist, als ob jede Oberfläche ihren eigenen gravitatischen Mittelpunkt hat. Sie bewegten sich langsam vorwärts, immer darauf gefasst,
das sich die Welten sie herum wieder verändert. Turen netten sich onir zuten, Gigi bogen sich in impossible Richtungen ab. Manchmal schien es, als würden sie in Kreis laufen. Doch die Korridor führten sie immer tiefer ins Innere des Schiffs. Hört ihr das? Fragt einer der Soldaten plötzlich. All blieben stehen und lauschten. Da war ein leises Summen, wie ein fernes Flüstern. Es schien nicht aus der Luft zu kommen, sondern direkt in ihren Köpfen zu entstehen. Juna griff sich, und die schlafen. Ich spür etwas. Es ist schwach, aber ist gemmend. Sie folgten dem geisterhaften Ruf durch ein Labyrinth aus sich wandernden Rumen. Schließlich erreichten sie in Kammer, deren Zentrum von einem schwachen Energiefeld umgeben war. Darin schwet in Gestalt nicht menschlich, aber eindeutig intelligent. Das Wesen war dünn und fragil, sein halt durch einen Nebel. Es schien zwischen Existenz und Vergessen zu schweben. Kaum noch in dies Realität und dort plötzlich füllten sich Junas Gedanken mit fremden Bildern und Gefühlen. Ihr Augen weiten sich vor Schock. Es spricht mit mir, direkt in meinem Kopf. Was sagt es? Fragt Suho dringend. Juna zittert, rennt die Botschaft ihren Geist durchstrip. Es nennt sich der Hüter. Es ist seit Jahrhunderten hier gefangen, wacht aber etwas Schreckliches. Stimme wird schwächer. Es sagt, dieses Schiff ist kein Schiff. Es ist ein Gefängnis. Das Sterbendwesen in der Energieblaze halb schwach in Hand. Mehr Bilder fluteten Junas Bewusstsein Visionen von Dunkelheit, die zwischen den sternen Laut von Schrecken, die Realität selbst bedrohten. Es Wantens, guckt Juna, durch unser Kommen haben wir etwas in Gang gesetzt. Wir sind nicht mehr nur Berserker. Sie blickt ihr Kameraden mit angsterfüllten Augen an. Wir sind die neuen Wörter geworden. Und was hier gefangen ist, will frei werden. Hanna nicht vor der Energieblaze und starrt das Sterbendwesen an, als Wissenschaftlerin hat. Sie, ihr ganzes Leben der Erforschung der Unbekannten gewidmet, über das hier über die Gales, was sie sich vorgestellt hat. Das Alien der Hüter kommunizierte direkt mit ihrem Geist, und die Erfahrung war überwältigend. Zeig mir, flüstert sie, ich muss verstehen. Plötzlich explodiert ihr Bewusstsein mit Visionen. Sie sah eine Zivilisation, die sich aber, die Gesamtgalaxis erstreckt. Millionen von Welten, verbunden durch Technologie, die Raum und Zeit selbst beherrscht. Dies Wesen hatten die Grenzen der physischen Realität beschritten und existierten in Dimensionen, die das menschliche Verstand nie sprengten. Sie waren wie Gitter, murmelt Hannah. Wenn die Bilder durch ihren Geist strömten, sie konnten Stern bewegen, ganz Welten erschaffen, aber dann kämen die dunkleren Visionen. Sie sah, wie dies mächtige Zivilisation auf etwas Schreckliches gestoßen war, entteilten aus dem Nichts zwischen den Realitäten hungrig Schatten, die els verschlingen, was existiert, die Vorgänger Rasse hat versucht, dies Wesen zu bekämpfen, aber sie waren zu mächtig. Deshalb haben sie dieses Schiff gebaut, verstand Hannah plötzlich. Es ist kein Gefängnis für Verbrecher. Es ist ein Gefängnis für Dinge, die nicht existieren sollten. Der Hüter bestiegt ihre Kenntnis mit einem Gefühl tiefer Traurigkeit. Weiter Bilder flossen in ihren Geist anderer Rassen, die nach den Vorgängen gekommen waren, kriegerisch welche, die sich für stark hielten, friedlich Zivilisation voller Weisheit. All hatten sie versucht, die Rolle der Wächter zu übernehmen, all waren sie gescheitert. Die Krieger wurden von der Guld korrumpiert, spürt Hannah die Gedanken der Hüters. Die Weißen wurden vom Wissen überwältigt, keiner konnte lang genug durchhalten. Aber warum wir, fragt Hannah laut, warum sollten Menschen anders sein?
Die Antwort kam aus Worms gefälder Hoffnung. Menschen waren anders, weil sie anpassungsfähig waren. Sie konnten sowohl kämpfen als auch lernen, sowohl sich als auch erschaffen. Sie waren stark genug, zu überleben, aber klug genug, zu verstehen, wann sie aufhören mussten. A Spezies ist jung, aber sie hat bereits bewiesen, dass sie überleben kann, fühlt Hannah die Botschaft der Hutus. Hat Krieg überlebt. Naturkatastrophen sogar juk selbst. Geht nicht. Oft aber ihr wisst auch, wann ihr zusammenarbeiten müsst. Hannah spürt, wie sich etwas in ihren Geist verändert. Das Wissen der Hutus sickert in ihr Bewusstsein ein nicht nur Fakten, sondern Verständnis. Sie begriff plötzlich die wahre Natur des Universums, die Gefahren, die in den Schatten zwischen den Sternen lauten. Das ist kein flüstert sie, als ihr die Wahltragweite bewusst wird. Das ist ein Flutsch, aber der Hüter korrigierte sie sanft. Es war beides. Die great Verantwortung im Universum zu tragen bedeutet auch, die Macht zu besitzen, das Leben zu beschützen. Die Menschheit stand vor einer Wahl, die ihr Schicksal für immer bestimmen wird. Bei Visionen begannen, in der dritten Nacht, Besatzungsmitleid watcht schreiend auf. Sein Augen weit aufgerissen vor Entsetzen. Sie kommen durch die und riefen immer wieder, wenn zwei Kameraden festhielten. Ich kann sie sehen, die Schatten bewegen sich, Kapitän Minho eilt zum Krankenriver. Will bereits drei weitere Besatzungsmitglieder in herrlichem Zustand lagen. Dr. Sahi schüttelt hilflos den Kopf. Ihr Jahanaktivit ist völlig chaotisch. Es ist, als würden sie Dinge sehen, die nicht da sind oder vielleicht Dinge, die wir nicht sehen können. Aber nicht reagierten gleich auf die mysterischen Einfluss des Geisterschiffs. Junho, der Jungtechniker, stand fasziniert vor einem der fremden Kontrollpanels. Sein Finger bewegten sich über die unbekannten Symbole, als hätte es schon tausendmal getan. Junho, was machst du da? Fragt Minho besorgt. Ich verstehe es irgendwie, murmelt Junho. Und den Blick von den pulsierenden Lichtern. Zu wenden. Das Schiff spricht zu mir. Nicht mit Worten, sondern mit Gefühlen. Ihr seid mir, wie die System funktionieren. Plötzlich erwachten überall im Schiff Lichter zum Leben. Korridor, die vorher dunkel gewesen waren, strahlten in sanftem, begulichem Licht. Maschinen, die seit Jahrtausenden geschlummert hatten, begannen zusammen. Das Schiff wacht auf, flüstert Hannah ehrfürchtig. Es reagiert auf uns. Minho spürt in seltsam Prozent in seinem Geist, nicht bedrohlich, aber profund. Es war, als würde etwas erwolz unmächtiges sein Gedanken abtasten, sein Erinnerungen durchsuchen. Es sucht nach etwas Bestimmtem, in dort in der Zentrale des Schiffs erschienen holographisch Bilder. Sie zeigten Schienen aus der menschlichen Geschichte, Krieg und Frieden, sehr streng und Aufbau, Hass und Liebe. Aber es waren nicht nur die großen Momente. Das Schiff siegt auch alltäglich Schienen. In Mutter, die ihr kein Schritt steht, Freund, die einander Hafenmenschen, die Fremden in Notbeistanden. Es studiertens, erkennt Minho. Das Schiff will wissen, wo wir wirklich sind. Junho nickt, sein Augen immer noch auf die fremden Kontrollen gerichtet. Es hat schon andere getestet. Viel andere. Die meisten haben versagt. Sein Stimme klang seltsam distanziert. Manch waren zu schwach, andere zu großem. Wieder andere zu stolz, die Verantwortung zu akzeptieren. Die Prüfungen wurden intensiver. Crewmitglieder sahen sich Situationen gegenüber, die ihr tiefsinnigst und starksten Besagungen herausforderten. Einige brachen zusammen, andere wurden stärker. Das Schiff sortierte gnadenlos aus, nicht die Schwachen von den Starken.
Sondern die Würdigen von den en Würdigen. Minhover stand langsam, was Gesche. Wir sind nicht nur zufällig hergelandet, sagte seine versammelten Crew. Das Schiff hat uns hierher gelockt. Es braucht neue Worte, und es testet uns, ob wir geeignet sind. Das Geisterschiff samt aus dem Mendem See herum, als es auf diese Kenntnis geütet. Die Prüfung war noch nicht vorbei, aber die ersten Schritt waren getan. Die Menschheit stand vor ihrer Grötenbührungsprobe. Wir müssen hier weg, entschied Kapitän Minho nach 3 Tagen Volvers Trender Visionen unzerbrochener Geister. Die Hälfte seiner Crew war nicht mehr sie selbst, manch starrten ins Leer. Andere sprachen in fremden Sprachen, bereitet. Das Shuttle vor. Wir kehren zur Cerberus zurück. Aber als sie sich den Ausgängen hörten, geschah etwas Schreckliches. Die Luft selbst begann zu zerreißen. Schwarzes Erscheinen in der Realität, als denen etwas Unsagbares versickert. Es war kein Creature, die man beschreiben konnte, es war die Abwesenheit von allem. Wo dies Dunkelheit hingelenkt, hörten Dinge einfach auf zu existieren dort es or. Die Kommunikation sofern sie, schrie auf, als eins dieser Wesen ihr Hand berührte. Ihr Finger verschwanden einfach, nicht abgetrennt oder zerstört, sondern als hätten sie nie existiert. Die Erinnerung an sie verblasst sogar aus ihrem eigenen Geist. Was sind dies Dinge? Rief Minho verzweifelt, der Sterbend Hüterin. Seine Energieblaze flackert heller, sein Mental Stimm voller Panik in Soras Kopf. Die Würschlinge sind frei, dazu kommen hat die Barrieren geschwagt, Sora übersetzt hastig. Random sie herum die Realität zu brickeln. Begann, sagt, es sind Wesen aus dem Nix zwischen den Dimensionen. Sie fressen die Existenz selbst. Als was sie bären, hört auf zu sein nicht nur zerstört, sondern völlig ausgelöscht. Als hätte es nie existiert, ein Crewmitglied lief, schreiend auf einen der Riss zu, nur im Moment der Berührung vollständig zu verschwinden. Schlimmer noch, niemand konnte sich mehr in seinen Namen erinnern. Es war, als hätte es ihn nie gegeben. Die Eindämmung versagt, fühlt Sora die verzweifelten Gedanken der Hüters. Mein Spezies bote dieses Gefängnis, aber wir sind all tot. Ich bin der Letzt. Und ich stirb, wenn die Barrieren vollständig brechen, werden die Würschlinge sich über a Heimatwilten ausbreiten. Minho packt Sora an den Schultern, fragen, wie wir das stoppen können. Die Antwort kam aus Flut von Bildern und Gefühlen. Sora sah, wie andere Rassen versucht hatten, die Barrieren zu reparieren, kriegerisch welche, die mit Gewalt scheiterten, wie Civilisation. Die vom Wissen überwältigt wurden, technisch, fortgeschrittene Spezies, die so starr in ihrem Denken wären. Nur Menschen können es schaffen, hugt Sora, wenn die Visionen ihren Geist durchströmen. Wir sind die Einzigen. Die so stark genug als auch flexibel genug sind, und sehr Gehirn können sich in das Unmögliche anpassen, und dabei den Verstand zu verlieren. Das Schiff zittert, als weiter Rissen der Realität aufbrechen. Die Würschlinge wurden stärker, hungriger. Sie spürten die Milliarden von Leben. Die auf der Erde an den Kolonien warten, in Galaxie voller Existenz, die sie Würschlingen konnten, aber schrie Minho über das Chaos hinweg. Wir müssen eins mit dem Schiff werden, antwortet Sora mit zitternder Stimme, und sehr Geister mit seinen Systemen verbinden. Das wird uns werden für immer. Wir werden nicht mehr vollständig menschlich sein. Die wohl klar, ihr Menschlichkeit opfern oder suchen, weil eures Leben im Universum ausgelöscht wird. Die Nachricht erreicht die erdreitet später. In den kommenden Länder der Internationen herrscht Chaos, als die Übertragung
Der Cerberus Einschlafen, die Bilder wären verstrengt, Crewmitglieder, die Durchwingingen, ander, die MIT Gegenständen sprachen, als Renzi LEB in die IG. Dr. Kyung. Die Forende seine Biologen der Erd, start versangslos auf die Daten. Das ist unmöglich, meldet sie, wenn sie die Scans der Geisterschiffs analysiert. Die Energiewert sprengen allbekannten Skalen. Dieses Schiff existiert teilweise außerhalb Serialit. General Jiho, Oberbefehlshaber der Weltraumstreitkräfte, sah die Sache anders. Sehen Sie sich dies Waffen an, Refer on Dutet, auf die holographischen Projektionen. Mit dieser Technologie können wir die Bedrohung eliminieren. Das kann das Ende aller Krieg bedeuten. Oder das Ende von allem, warnte Dr. Kyung. Haben Sie nicht gehört, was Kapitän Minho berichtet hat? Dies Technologie ist gefährlich. Sie verändert Menschen. Horrendous in Deutschland die Crew der Cerberus ihr eigen Transformation. Junho konnte jetzt durch Festmaterie blicken und sah die verborgenen Strukturen des Schiffs. Hanover stand plötzlich mathematisch Gleichungen, die das Funktionieren des Universums beschrieben. So erhört die Gedanken ihrer Kameraden, als wenn es ihr eigenen, Ich-Ebenen, beschrieb Junho seine neuen Wahrnehmungen. Ein Serialit ist nur in dann schickt, während und darüber existieren. Unendlich viel andere Dimensionen. Das Schiff bewegt sich zwischen ihnen. Kapitän Minho spürt die Veränderungen in sich selbst am deutlichsten. Sein Gedanken dehnen sich aus, erfassen Konzept, die sein menschlicher Verstand nicht begreifen kann. Sah die Zukunft in Fragmenten, maglich fade, die Menschheit einschlagen konnte. Die Entscheidung liegt nicht bei uns allein, sagt in die Kamera, die Botschafter übertrug. Das Schiff hat uns ausgewählt, aber die gesamte Menschheit muss gewinnen. Wir können diese Verantwortung ebeln und hoffen, dass Ende sie übernehmen, oder wir können akzeptieren, was wir werden müssen. Auf der taten hitzig Debatten. Politiker forderten die sofortige Rückkehr der Crew. Wissenschaftler wollten das Schiff erforschen. Militärs sprachen von Waffen unmatched. Sie verstehen nicht, sagt Dr. Kyung verzweifelt in der Notfallsitzung. Das ist kein Fund, den wir ausbeuten können. Das ist ein Test. Das Universum prüft uns. General Jiho schlag mit der Faust auf den Tisch. Dann würden wir bestehen. Die Menschheit hat schon schlimme Herausforderungen gemeistert. Aber zu welchem Preis? Fragt Dr. Kyung Lis. Horrendous breiten sich die Rissen der Relit rund das Geisterschiff weiter aus. Die Würschlinge werden hungriger. Tasten nach den Lebenszeichen der nahen Welten. Die Zeit lief ab. Minho fühlt das Gewicht der Galaxie auf seinen Schultern. Sein Crew war nicht mehr vollständig menschlich, aber sie waren auch nicht verloren. Sie standen zwischen zwei Welten der vertrauten Menschlichkeit und der kosmischen Verantwortung. Wir haben kein Wahl, flüsterte schließlich. Wenn wir das nicht tun, wird es niemand tun. Und dann ist es verloren. Die große Entscheidung der Menschheitsgeschichte stand bevor. Freiwillig kämen von der ganzen Erde. Hundert von Menschen meldeten sich, bereit ihr Leben zu riskieren, die Menschheit zu retten. Minji, eine junge Historikerin, war in der ersten, die das Shuttle der Cerberus bestieg. Sie hat ihr ganzes Leben dem Studium vergangener Zivilisation gewidmet, jetzt wird sie zu werden, die Menschheit selbst Geschichte schrieb, als Minji das erstmal die fremden Kontrollen berührte, durchstritt man sie Visionen von unvorstellbarer Klarheit. Sie sah nicht nur ihn, sondern tausend von Zivilisation, die vor derselben Wohlgestanden hatten. Ihr Augen füllten sich mit Tränen,
als sie das Schicksal jeder Einzelnen erlädt. Die Kellhöri waren Krieger, bergt sie mit zitternder Stimme, sie dachten, sie könnten die Würschlinge mit Gewalt besiegen. Ihr Kampflust matcht sie stark, aber auch rücksichtslos. Sie zerstörten sich selbst. Bevor sie die Barrieren reparieren konnten. Kapitän Minho, dessen Transformation, weiter voranschritt, spürte diese Geschichten in seinem erweiterten Bewusstsein. Sein menschlichen Gedanken vermischten sich mit der uralten Intelligenz des Schiffs, war immer noch selbst, aber auch etwas gurgiers. Die Centauri waren wies unfriedlich, fuhr Minji fort. Ihr Hand immer noch auf dem pulsierenden Kontrollpanel. Sie verstanden die Technologie vollständig, aber ihnen fehlt die Entschlossenheit zu handeln. Sie debattierten so lang, bis es zu spät war. Minho sah dies Muster mit kristaller Deutlichkeit. Jede Spezies hat ihr starken Gebiete, aber auch fatal Schwächen. Die Krieger waren zu brutal, die Weißen zu sägerlich. Die Technologien zu starr in ihrem Denken, was machtens anders, fragte das Schiff direkt mit seinen Gedanken. Die Antwort kam als Wohngewischheit. Menschen waren paradox. Sie konnten gleichzeitig kämpfen und mitfühlen, lernen und handeln. Distren und erschaffen. Dies Widerspruch, die andere Spezies als Schwitch sahen, waren ihr great stark. Minji entdeckt noch mehr Geschichten. Die Wehloff waren perfekt Logiker. Sie berechneten jede Möglichkeit, aber sie konnten nicht den Sprung ins Ungewiss wagen. Die Moraki waren zu spiritual, sie verloren sich in Herren Dimensionen und vergoen die Physisch Relit, mit. Jeder Geschichte wird Minho klarer, was auf die Menschheit wartet. Sah die möglichen Zukunft vor sich ausgebreitet wie ein riesiges Netz als wahrscheinlichend. In manchen Fällen scheitert die Menschheit und ging unter. In anderen wurden sie zu Tyrannen, die ihr Macht missbrauchten. Aber da war auch ein schmaler Pfad, auf dem sie erfolgreich waren. Ich verstehe jetzt, sagt Minho zu seiner veränderten Crew. Wir müssen ein Gleichgewicht finden. Stark genug, zu kämpfen, aber wies genug, zu wissen, wann wir aufhören müssen. Entschlossen genug, zu handeln, aber mitfühlen genug. Zu verstehen, was wir beschützen. Sein Transformation, beschleunigt sich, konnt die Gedanken des Schiffs fühlen. Sein Erinnerungen in Millionen von Jahren. Aber will nicht sein Menschlichkeit, erweitert sie. Der Preis der Macht ist die Verantwortung, erkannte. Wir werden zu etwas Neuem, aber wir dürfen nicht vergessen, was wir waren. Das ist unser Vorteil, wir können uns wenden, ohne unser Ziel zu verlieren. Die finale Transformation hat begonnen. Die Entscheidung war gefallen. Nach wochenlangen Debatten stimmt die Weltregierung zu. Die Menschheit wird die Rolle der kosmischen Wächter übernehmen. Freiwillig strömten aus allen Ecken der menschlichen Raum zum Geisterschiff. Sie wussten, dass sie vielleicht nie wieder nach Hause zurückkehren würden. Tequor Pilot auf einer Marskolonie gewesen. Seine Familie hat geweint, als sich meldet, aber sie verstanden seine Entscheidung. Jemand muss es tun, hatte seine Frau gesagt, und wenn nicht, wir dann, Rena kam von den Guerin-Kolonien. Als Ingenieurin hat sie ihr Leben damit verbracht, Problem zu lösen. Das hier war nur ein gurgiges Problem neins, das Überleben aller bedroht. Sie liess wie Kinder bei ihrer Schwester zurück und macht sich auf den langen Weg zum Schiff. Willkommen an Bord, begrüßt Kapitän Minho die neuen Enkling. Sein Stimm klang noch menschlich, aber seine Augen schimmerten mit einem fremden Licht. Ihr würdet hier etwas lernen müssen, wofür es kein Handbuch gibt. Das Schiff hat sich verändert. Nie Ruhm waren entstanden, Trainingsschalen.
in denen die Gesetz der Physik nicht golten. Hier lernten die Freiwilligen, ihr Erweiterten, Fähigkeiten zu beherrschen. Teig stand in einem Raum, der gleichzeitig groß und klein war, worin materialisiert sich ein Schatten, nicht bedrohlich, sondern ein Trainingspartner, spürt nicht mit ihren Augen, lehrt in John Ho, der inzwischen eine erfahrene Wächter geworden war. Spürt mit ihrem Geist, dies Wesen existieren, zwischen den Dimensionen. Die Transformation war für jeden anders, manch, Irina, behielten ihr analytischen Fähigkeiten, konnten aber plötzlich Energiemuster sehen, die das Universum durchgehen. Ander entwickelten die Fähigkeit, kaseitig in her Dimensionen zu wechseln, ist tatwe, gesten Teig nach seiner ersten Verwandlungssitz, sehen hinsitterten. Als neue neuronale Verbindungen in seinem Gehirn entstanden, ich spür, wie sich mein Verstand ausdehnt, aber ich bin immer noch ich. Das ist das Geheimnis, erklärt Hannah, die inzwischen zur Ausbilderin geworden war. Andere Spezies verloren sich in der Transformation. Wir behalten und können dennet. Wir werden mehr als menschlich, aber wir hören auf, menschlich. Design, die Trainingseinheiten werden intensiver. In simulierten Kämpfen lernten die neuen Wächter, gegenwiesen sie kämpfen, die kein Festform hatten. Sie übten, Riss in der Realität zu schlien und Energiebarrieren zu errichten, die selbst die Würschlinge nicht durchbrechen konnten. Vergesst nie. Worum hier seid, Mont Kapitän Minho bei einer Versammlung. Kommt nicht für Rum oder matcht. Kommt für jedes Leben im Universum für die Kinder auf der Erde, die Menschen auf den Kolonien, sogar für Spezies, die wir noch nie getroffen haben. Monet Virgingen. Die ersten Absolventen verliehen das Schiff nicht Nachhause zu kehren, sondern andere Gefängnisse zu bemennen, die im leeren Raum trieben. Jedes davon hielt an der Schrecken gefangen. Wir sind nicht mehr, nur Menschen, sagt Rina bei ihrem Abschied. Wir sind etwas Neues, aber wir tragen das Beste Menschheit in uns und sehr hoffen, unser Mitgefühl, unseren Willen zu beschützen. Das Geisterschiff war zu einer Akademie geworden, die neue Generationen von Wächtern hervorbracht. 5 Jahre waren vergangen, sieht die Menschheit ihr Schicksal als Wächter des Universums angenommen hat. Das Geisterschiff trug jetzt den Namen Asterisk Prometheus Asterisk, ein Symbol für das Feuer des Wissens, das die Menschheit erhalten hat. Kapitän Minho stand auf der Brücke und blickt durch die grauen Sichtfenster in die Unendlichkeit der Raumes-Dotter war nicht mehr der Mann, der einst ein einziges Bergbauschiff befehligt hat. Seine Augen sahen jetzt durch mehrere Dimensionen gleichzeitig. Sein Geist war mit einem Netzwerk aus Hunderten von Sternpunkten im ganzen Universum verbunden. Aber sein Herz, das war immer noch menschlich. Bericht von Sektor 7, meldet una von ihrer Konsul. Sie war in der wenigen ursprünglichen Besatzungsmitglied, die geblieben waren. Die Asterisk Sentinel Asterisk hat erfolgreich einen Ausbruch der Würschlinge verhindert. Kein Verlust. Minho nicht zufrieden. Überall in der Galaxis patrouillierten jetzt menschliche Wächter, meist unsichtbar für die normalen Bewohner der Welten. Sie waren die stillen Beschützer, die im Schatten kämpfen, damit andere in Frieden leben konnten. Neue Rekruten sind eingetroffen, berichtet John Ho von der Trainingsabteilung. 12 freiwillig von den Jupitermünden. Sie scheinen viel versprint, Jeddah. Neue Wächter war ein Geschenk an die Tragödie zugleich. Sie opferten ihr normales Leben, etwas glücklicher zu werden. Manch sahen ihr Familie nie wieder. Andere kehrten gelegentlich inkognito nach Hause, konnten aber nie erzählen, was sie wirklich taten. Erinnerst du dich an die Zeit, als unser größtes Problem Asteroidenbürger war?
fragt Hanna mit einem winzigen Lächeln. Sie leitet jetzt die Forschungsobtil und hat Entdeckungen gemacht, die das Verständnis der Menschheit vom Universum revolutioniert hatten. Einfache Seiten, antwortet Minho, aber nicht besser, erdachten die Millionen von Welten, die sicher waren, weil sie ihr Wort hielten, Civilisation, die nahe erfahren würden, dass sie bedroht gewesen waren, Kinder, die friedlich schlafen konnten, weil Menschen in den Tiefen der Raums gegen Schrecken kämpfen, die ihr Vorstellungskraft übersteigen würden, Signal von der Erde, meldet Sora. Die neuerwachte Klasse ist bereit für die Ausbildung. Verbindungsort war kompliziert geworden. Offiziell existierten die Wörter nicht. Die meisten Menschen führten ihr normales Leben, annungslos von den kosmischen Bedrohungen. Nur ein kleine Gruppe von Eingeweihten was die Wahrheit und sorgt dafür, dass der Nachschub an freiwilligen Neuversicht, manchmal freiwillig mit, sagt Minji. Die inzwischen zur Chronistin der Wörter geworden war, abende Spezies, ans verwerkt halten. Wir opfern so viel für fremd, die wir nie treffen würden. Das ist unser Geschenk an das Universum, antwortet Minho ruhig. Und kämpfen für ihr Volk, ihr Welt, ihr Reich. Wir kämpfen für all, das macht uns nicht verrückt, das macht uns menschlich. Ein neuer Alarm ertönte, urget wo in der Galaktische watcht die neue Bedrohung. Bei Prometheus gendirrt ihren Kurs, bereit für den nächsten Kampf in einem Krieg, den die meisten nie erfahren würden. Die Menschheit hat ihren Platz im Kosmos gefunden, nicht als Erober, sondern als Jugendwächter im Kampf gegen die Dunkelheit.